Sekali lagi, selamat datang kembali di saluran saya. Wanita mengungkapkan ketertarikan mereka ketika mereka menunjukkan 5 tanda tersembunyi ini. Psikologi Wanita. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana memahami sinyal-sinyal halus yang diberikan wanita ketika mereka benar-benar tertarik pada Anda? Ketertarikan bukan hanya tentang chemistry. Sebagian besar datang melalui perilaku halus dan tak terungkapkan. Tapi inilah kenyataannya. Kebanyakan pria sama sekali melewatkan tanda-tanda ini. Hari ini kita akan mengungkap tabir psikologi wanita untuk mengungkap 5 sinyal tersembunyi yang menunjukkan kapan seorang wanita benar-benar tertarik pada Anda. Ini bukan kebiasaan akak. Ini sangat terkait dengan psikologi dan hubungan antar manusia. Beberapa di antaranya sangat halus sehingga Anda mungkin telah memperhatikannya sebelumnya tanpa sepenuhnya menyadari artinya. Tetaplah bersama saya, karena di akhir video ini, Anda tidak hanya akan mengenali tanda-tanda ini, tetapi juga memahami psikologi di belakangnya. Percayalah, mengetahui sinyal-sinyal ini dapat sepenuhnya mengubah cara Anda mendekati hubungan. Sekarang, mengapa ini penting? Karena memahami isyarat-isyarat ini bukan hanya tentang ketertarikan. Ini tentang membangun rasa hormat, menciptakan koneksi yang bermakna, dan membentuk hubungan yang berakar pada saling pengertian. Ketika Anda belajar mengenali perilaku-perilaku ini, Anda tidak hanya akan menghindari salah menafsirkan situasi. Anda juga akan menjadi tipe pria yang merespons dengan percaya diri dan jelas. Sebelum kita membahasnya, izinkan saya bertanya sesuatu. Pernahkah Anda merasa seorang wanita mengirimkan sinyal yang membingungkan? Suatu saat dia mendekat, sepenuhnya terlibat, dan saat berikutnya dia tampak menjauh. Sebenarnya, wanita sering berkomunikasi tentang ketertarikan melalui perilaku nonverbal. Setelah Anda belajar membaca isyarat-isyarat itu, Anda akan membuka level koneksi yang sepenuhnya baru. Mari kita mulai dengan psikologi di balik ketertarikan wanita. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri mengapa wanita secara alami tertarik pada kualitas atau perilaku tertentu? Penjelasannya terletak pada psikologi evolusioner. Selama berabad-abad, wanita telah diprogram untuk mencari sifat-sifat yang menunjukkan kekuatan, stabilitas, dan keimanan emosional. Ini melampaui kekuatan fisik. Ini termasuk kepercayaan diri, perhatian, dan kemampuan untuk menyediakan lingkungan emosional yang aman. Inilah bagian yang menarik. Sementara pria sering dipengaruhi oleh daya tarik visual. Wanita biasanya lebih responsif terhadap pemicu emosional dan psikologis. Apa artinya itu bagi Anda? Artinya, yang terpenting bagi banyak wanita, bukanlah mobil yang Anda kendarai atau merek jam tangan Anda, melainkan bagaimana Anda membuat mereka merasa. Ketika seorang wanita merasa dipahami, dihargai dan dinilai, hal itu menciptakan hubungan emosional yang mendalam yang melampaui daya tarik fisik. Namun di sanalah, segalanya menjadi rumit. Daya tarik tidak selalu terlihat jelas. Wanita seringkali mengkomunikasikan ketertarikan melalui tindakan-tindakan halus. Melewatkan sinyal-sinyal tersebut dapat menimbulkan kebingungan atau menyebabkan hilangnya kesempatan. Itulah mengapa belajar mengenali perilaku-perilaku ini penting. Ketika Anda dapat membedakan antara daya tarik yang tulus dan keramahan sederhana, Anda akan mendapatkan kepercayaan diri untuk merespons dengan tepat dan menghindari kesalahpahaman. Rahasia utamanya adalah memperhatikan pola. Satu perilaku saja mungkin tidak berarti banyak, tetapi ketika beberapa tanda muncul bersamaan, saat itulah Anda tahu sesuatu yang lebih dalam mungkin sedang terjadi.
Sebentar lagi kita akan mengungkap tanda pertama dari 5 tanda tersembunyi ini. Dan percayalah, Anda tidak ingin melawannya sekarang. Mari kita bahas tanda pertama dari 5 tanda tersembunyi yang ditunjukkan wanita ketika mereka benar-benar tertarik. Tanda pertama, kontak mata yang tulus. Salah satu sinyal terkuat yang dapat diberikan seorang wanita datang melalui matanya. Pernahkah Anda memperhatikan dia melakukan kontak mata sedikit lebih lama dari biasanya? Kontak mata yang tulus jauh melampaui pandangan psikologis. Itu disengaja, berlangsung lama, dan seringkali disertai dengan tanda-tanda halus seperti pupil yang melebar dan ekspresi hangat dan ramah. Mengapa ini begitu bermakna? Kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal tertua. Secara psikologis, ini sangat terkait dengan keintiman dan kepercayaan. Ketika seorang wanita merasa terhubung dengan Anda, dia secara alami mempertahankan kontak mata karena itu mengkomunikasikan keterbukaan dan kerentanan. Itu adalah caranya untuk mengatakan, aku memperhatikanmu, dan aku ingin kamu memperhatikanku juga. Berikut tips praktisnya. Ketika Anda memperhatikan tanda ini, tanggapi dengan percaya diri. Tatap matanya dengan tenang dan rileks daripada terlihat intens atau berlebihan. Padukan dengan senyum tulus untuk menunjukkan bahwa Anda terlibat dan tertarik. Kepercayaan diri sangat menarik, dan kemampuan Anda untuk mempertahankan kontak mata dengan nyaman memperkuat hubungan itu. Ingat, ini bukan tentang menatap. Ini tentang menciptakan momen pemahaman bersama. Asterisk sekarang. Mari kita beralih ke tanda kedua. Tanda kedua, sentuhan halus. Ini adalah salah satu indikator paling jelas bahwa seorang wanita merasa tertarik kepada Anda. Sentuhan halus mungkin tampak tidak berbahaya di permukaan, tetapi seringkali membawa pesan yang lebih dalam. Mungkin dia dengan ringan menyentuh tangan Anda selama percakapan, menyentuh lengan Anda saat menyampaikan suatu poin, atau meletakkan tangannya sebentar di bahu Anda saat tertawa karena sesuatu yang Anda katakan. Gerakan-gerakan ini mungkin tampak kesal, tetapi seringkali disengaja dan mencerminkan kenyamanan dan koneksi. Dari perspektif psikologis, sentuhan fisik adalah bentuk komunikasi yang ampuh. Ini seringkali merupakan cara tanpa sadar bagi wanita untuk menjembatani daya tarik emosional dan fisik. Ketika seorang wanita merasa nyaman di sekitar Anda, sentuhan menjadi cara untuk mengundang kedekatan dan dengan lembut mengetahui bagaimana Anda merespons. Jadi bagaimana Anda harus menanganinya? Ketika Anda memperhatikan sentuhan halus ini, tanggapi secara alami dan hormat. Ini tidak berarti langsung meningkatkan kontak fisik. Sebaliknya, cerminkan energinya dengan cara yang tepat. Misalnya, jika dia menyentuh lengan Anda selama percakapan, sentuhan ringan di bahu atau tangannya saat menyampaikan suatu poin dapat mengkomunikasikan bahwa Anda sialan. Tujuannya adalah untuk tetap berada dalam zona nyamannya sambil menunjukkan bahwa Anda memahami sinyal-sinyalnya. Yang perlu Anda hindari adalah terlalu banyak berpikir atau bereaksi terlalu keras. Jaga agar semuanya tetap alami dan biarkan hubungan berkembang secara organik. Jangan mengenali isyarat-isyarat kesal namun bermakna ini. Anda tidak hanya akan memperkuat interaksi tetapi juga menunjukkan kepadanya bahwa Anda menghormati batasan-batasan-nya.tanda ketiga. Mendengarkan secara aktif dan respons yang terlibat. Tanda ketiga berfokus pada bagaimana dia berinteraksi dengan Anda selama percakapan. Perhatikan detailnya dengan saksama. Apakah dia mengkendangkan tubuh saat Anda berbicara? Mengangguk setuju? Meniru gerakan Anda?
Mungkin dia mengajukan pertanyaan lanjutan yang bijaksana atau tertawa leba. Lama dari yang diharapkan pada lalukan Anda. Ini adalah indikator kuat dari mendengarkan secara aktif dan minat yang tulus. Mengapa ini penting? Wanita sering menunjukkan ketertarikan dengan memberikan perhatian penuh kepada seseorang yang mereka minati. Secara psikologis, perilaku ini mencerminkan keinginan untuk terhubung secara emosional dan intelektual. Ketika seorang wanita menghargai apa yang Anda katakan, dia secara halus menunjukkan bahwa pemikiran Anda penting baginya dan bahwa dia ingin interaksi berlanjut. Jadi bagaimana Anda mempertahankan hubungan itu? Jawabannya sederhana. Sesuaikan keterlibatan Anda dengannya. Hadir sepenuhnya. Tunjukkan bahwa Anda tidak hanya mendengarkannya, tetapi benar-benar memahaminya. Kendangkan tubuh sedikit saat dia berbicara, pertahankan kontak mata, dan tanggapi dengan bijaksana. Hindari jawaban umum atau membiarkan perhatian Anda beralih ke tempat lain. Dia akan menyadari ketika fokus Anda berubah, yang terpenting, jangan mendominasi percakapan. Ajukan pertanyaan terbuka yang mendorongnya untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya. Dengan menunjukkan tingkat minat yang sama seperti yang dia berikan kepada Anda menciptakan dinamika di mana daya tarik timbal balik dapat tumbuh. Tanda keempat, menggoda atau merayu dengan main-main. Tanda keempat adalah menggoda atau merayu dengan main-main. Di sanalah interaksi mulai terasa lebih menarik. Jika dia membuat lalukan ringan, menggoda Anda dengan lembat, atau berdebat dengan main-main tentang sesuatu yang tidak penting, ada kemungkinan besar dia tertarik. Mengapa wanita berperilaku seperti ini? Menggoda adalah cara alami untuk mengui kekakokan sambil menciptakan kenyamanan dan kegembiraan. Dari sudut pandang psikologis, godaan yang menyenangkan membantu membangun chemistry dan mengukur koneksi. Ketika Anda memperhatikan perilaku ini, tanggapi dengan humor dan kepercayaan diri. Sesuaikan energinya tanpa mencoba mengganggulinya atau mengubahnya menjadi kompetisi. Misalnya jika dia dengan bercanda mengomentari pilihan minuman Anda, tertawalah dan goda dia kembali dengan cara yang santai dan menyenangkan. Tujuannya adalah untuk menjaga interaksi tetap positif dan mudah. Satu hal yang harus dihindari adalah menganggap godanya terlalu pribadi. Jika dia bercanda tentang sesuatu, jangan menjadi defensif atau menganalisnya secara berlebihan. Sebaliknya, rangkul suasana yang menyenangkan dan gunakan itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan karisma Anda. Dengan menyesuaikan humornya, dengan kepercayaan diri dan kecerdasan, Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda adalah seseorang yang benar-benar dapat dia nikmati kebersamaannya. Tanda kelima. Meluangkan waktu untuk Anda. Ketika seorang wanita benar-benar menyukai Anda, dia menciptakan ruang untuk Anda dalam jadwalnya, bahkan ketika hidupnya sibuk. Itu bisa berupa menyetujui untuk bertemu untuk minum kopi, menyuarakan rencana akhir pekan, atau meluangkan waktu untuk percakapan singkat di tengah hari yang sibuk. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa dia memilih untuk memprioritaskan Anda. Mengapa ini penting? Waktu adalah salah satu hal paling berharga yang dimiliki orang. Ketika dia dengan rela menghabiskan waktunya bersama Anda, itu adalah tanda kuat bahwa dia melihat Anda sebagai seseorang yang layak untuk diinvestasikan. Secara psikologis, ini mencerminkan minat dan keinginan untuk membangun sesuatu yang lebih dalam. Orang jarang melakukan hal-hal di luar tugas mereka untuk seseorang yang tidak mereka pedulikan. Jadi bagaimana? Anda harus merespons? Pertama, hargai usaha yang dia lakukan.
Yukapan terima kasih sederhana seperti terima kasih telah meluangkan waktu untukku, bisa sangat berarti. Bersikaplah tulus dalam mengungkapkan rasa terima kasih. Kemudian balaslah. Tunjukkan padanya bahwa waktunya penting dengan bersikap perhatian, hadir dan terlibat saat Anda bersama. Hubungan tumbuh melalui usaha bersama. Dan mengenali tanda ini memungkinkan Anda untuk membangun hubungan yang lebih kuat. Kesalahpahaman umum tentang sinyal wanita. Tidak setiap tindakan yang tampak seperti minat secara otomatis berarti ketertarikan. Penting untuk memisahkan perilaku sopan dari sinyal yang tulus. Misalnya, senyum ramah, pujian sederhana, atau percakapan sopan singkat mungkin hanya mencerminkan kesopanan daripada minat romantis. Konteks itu penting. Satu tindakan terisolasi tidak menceritakan keseluruhan cerita. Senyum hangat yang dipadukan dengan kontak mata yang lama dan percakapan yang menarik mungkin menunjukkan ketertarikan. Tetapi senyum saja mungkin hanya keramahan. Melihat pola keseluruhan sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman situasi dan berikut tips penting. Jangan terlalu menganalisis semuanya. Terus-menerus menganalisis setiap gerakan dapat menimbulkan kecemasan dan membuat interaksi terasa dipaksakan. Sebaliknya, tetaplah percaya diri dan terbuka. Jika Anda tidak yakin tentang niatnya, jangan takut untuk bertanya. Sesuatu yang sederhana seperti, saya merasa kita terhubung dengan sangat baik. Bagaimana menurutmu? Dapat memberikan kejelasan tanpa menimbulkan kebingungan yang tidak perlu. Cara merespons. Ketika Anda melihat tanda-tanda ini, kepercayaan diri adalah keuntungan terbesar Anda ketika Anda mengenali perilaku ini. Jangan ragu atau meragukan diri sendiri. Tanggapi secara alami, tunjukkan kepercayaan diri tanpa menjadi arogan. Hindari terlalu banyak berpikir karena daya tarik berkembang berdasarkan kesalahan. Santai dan biarkan kepribadian Anda yang sebenarnya muncul. Ketika momennya terasa tepat, ambil langkah selanjutnya. Entah itu menggayaknya kencan, menyarankan aktivitas bersama, atau dengan hormat menyatakan ketertarikanmu. Bersikaplah langsung dan tulus.sebagai ringkasan. 5 tanda tersembunyi yang ditunjukkan wanita ketika mereka tertarik adalah kontak mata yang tulus, sentuhan halus, mendengarkan secara aktif, menggoda dengan main-main dan meluangkan waktu untukmu. Sinyal-sinyal ini mungkin tampak halus, tetapi merupakan indikator ketertarikan yang kuat. Belajar mengenali sinyal-sinyal ini dapat sepenuhnya mengubah caramu mendekati hubungan. Sekarang giliranmu untuk bertindak. Mulailah memperhatikan sinyal-sinyal ini dalam interaksimu sendiri dan gunakan untuk menciptakan hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Ingat, hubungan yang kuat dibangun atas dasar saling pengertian, rasa hormat, dan usaha. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan pemikiran atau pengalamanmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan konten mendatang. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh.